Всем даров, а также подношений и жертвоприношений. С вами Павел. Вы на канале Баллади Асайлум. Мы играемся в Hogwarts Legacy. И я тут заметил... Неважно. Вот, я тут заметил, что у нас есть доп. Заданки в Хогвартсе. Причем... вот здесь. А, это 4-й матч, 4-я игра в эти... господи, я не знаю, как эту игру назвать. Забей котенка. Назовем так. Знаю, жестокое, надо будет переименовать. Жестокое название. Так, и нет, ночью я в нее играть не буду. Вы уж меня извините. И этой ночью я в нее играть не буду. Дайте мне рассвет. Вот. Кстати, я только сейчас подумал, что, в принципе, в книге про Гарри Поттера, в книгах, упоминалось, что Хогвартс находится в горах, но особо на этом не заострялось внимание. Кроме разве что того, что в горных пещерах скрывался в свое время Хагрид вместе с Грохом. Вот, а здесь прям таки чувствуется, что это горы. Ну что, начнем? Хоть еще и слишком рано, ну да ладно, привет. Hello. Are you here for someone as court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Ну что, играем до побед? На вам. Да. Я не знаю, как я тут буду выигрывать. Капец. Precisely as planned. Так, надо бы тебя отсюда столкнуть, да? А, у меня акция вот. Столкнуть не столкнули, но... Позишн... Позишн удержали. Ну, упади! Не упала. Ладно, попробуем теперь подшаманить. Nice technique. Accio. Че, может, ничью? Precisely as planned. Такс, я тут, скорее всего, не смогу. Не смогу. Или смогу. Забавно. Wow, you are good. С первого раза. Надо же. Ну, приятно играть, когда ничего нигде не лагает. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? На прошлых играх. I play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, Я уехал. only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Ладно, обойдем потом еще одного. Велика проблема. Тебе не холодно на земле сидеть? Снег кругом. Все ноги голые сквозь юбку торчат. Это нормально? Жесть какая. Коленка торчит сквозь юбку. Да, ребят, что-то пошло не так, когда вы игрушку впилили. Шпонькс. Ребят, вы в курсе, что это называется теннис? Только играть в него надо ракетками, а не бейсбольными битами.
Так, хорошо. Что у нас дальше? Дальше у нас еще допки есть? Еще допка какая-то есть. Так, студентка Пуффендуя в астрономическом крыле кажется, что чем-то расстроена. Может быть, я смогу помочь. Ну, давайте тогда спорталимся поближе и посмотрим, чего она там плачет. Ой, боженьки. Кстати, в описании сказано... А, это в дополнении только было, что романтические отношения можно заводить. А дополнение, к сожалению, не взламывали. Что жаль. На в ответку. Он меня забавляет. Кстати, он стоял вроде раньше в другом месте. Вон там, где елка сейчас стоит. И здесь... И здесь елки расставили. Видимо, выполнение заданий приближает нас к Рождеству. Now what am I supposed to do? О, в колпаке. Эванджелина Бартсли. Господи. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Was it what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. Еще раз, кто кому что сказал? Я помню, в 4-м фильме это был забавный момент. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Так, я, помнится, говорил. Just inside in the bell tower. Говорил, что пока бегал, видел колокола. И вот теперь не могу найти туда проход. И сейчас нам, кажется, его покажут. Под нами есть сундук. Но туда нет прохода. Тогда можно считать, что под нами нет сундука. А, здесь вообще закрыто. Я не уверен, что нам сюда, но здесь закрыто, поэтому надо открыть. Опять освещение такое, будто бы не прогрузилось ничего. А может и не прогрузилось. Игрушка та еще. Интересность. Опрокинули книги. Все книги долой. Такс. Господи, что с тобой сделать? Вергардиум Левиоса и Акцио, да?
Просто левиоса. Нет, без акцию обошлось. А вот за такие странички нам уже опыта не дают. И это очень прискорбно. И это все, что здесь есть? Ну да, первый замок, чего я хотел. Я, если честно, не понял, на какую такую лестницу я вышел. О! Вот отсюда мы всегда и плясали, и всегда ходили вот сюда. А нам сюда. Вот куда нам нужно. Точно. Замок первого уровня. И вот он, колокол. Нет, здесь не левиоса нужна, здесь нужна... Правильно. Стоп. Так. Думаю, ты сюда. Да. Я чисто по размеру. Забавно. Так, еще один. Так, я все забываю, как ближе дальше. Вот так ближе дальше. Во всяком случае, ближе. Но там тебя вешать некуда. Пошли вниз. Искать, откуда ты. Вон оттуда. Ты же оттуда, правильно? Вниз. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Блэк меня сожрет. Если поймает. Хорош, у меня уже голова болит. Так, здесь я сундук открыл. А здесь переход на соседнюю башню. Я угадал? По-моему, оно слишком физиологично. Даже для меня. Так, и чё? Здесь ничего нет. Ну вот, открытый сундучок, разве что. Ладно, пошли обратно. Так, ладно, придется опять бежать через звонилку. Надеюсь, звонить она перестала. Перестала. Если честно, ребят, я тоже люблю тишину. Это не значит, что я против хорошей музыки или все такое, но я не люблю шум. Это мы когда-то шкафы открывали. Черт, как давно это было. Сколько мы уже в эту игру играем? Месяца 3? Если не дольше. А Резидент 4 лежит, ждет, а там еще что-нибудь нужно будет придумать. Ёлки. Ёлки, сплошные ёлки. Это вы что делаете? Мы читали, что они делают. Это патронус-мышь? Может, именно
Из этого сказка про золотую курочку, золотое яичко, курочку-рябу, вспомнил, как называется, вот, возникла. Потому что Патронус любой может Диметров отпугнуть, даже мышь. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. И скорее бы директор тоже их услышал. Добрая девочка, добрая. Так, что у нас осталось? Карта мира. На карте мира еще какая-то доп. Заданька, но хрен мы ее найдем. Она может быть вообще не отмечена. Ну, не спорю, мир тут здоровый. И, в принципе, даже он мне не кажется таким пустым, каким пустым был мир в Атомике, в смысле Atomic Hearts. Heart. Почему я все время во множественном числе его называю? Heart. Атомное сердце, а не сердца. Вот, но, тем не менее... Так, хорошо, что у нас осталось? Господи, а что так до хрена всего? Карта, Мун. Карта. Встреча. А, вот, у нас еще две вот этих остались, точно. Встретимся с Попой, в смысле Поппи, в запретном лесу. Ладно, пошли в лесу. Прости, лисичка. Мы пошли в тебя. Так, карта мира, получается. И запретный лес, это где-то вот сюда. Нужно же... закончить с браконьерами. О, да, раньше я вроде сидел повыше. Но, ребят, я уже говорю, я заказал уже себе подлокотники. Правда, придут они только ко второй половине июля, то есть через месяц. Но я очень надеюсь, что посадка моя изменится к тому времени. В смысле, благодаря им, не то что к тому времени. Олежки. Но если дрыснет этот подлокотник окончательно, а в этом кресле на подлокотниках держится спинка, то посадка моя изменится точно к тому времени. Это по факту. На кресле без спинки так себе сидеть. Очень так себе. Привет. Долго ждешь? Да можешь. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we... На самом деле, я так не думаю. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. Точно, еще же There's something снижатые. about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Опс. Интересно, сколько живут кентавры? Мы увидим тех, которые были позже, будут. Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help.
Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. I'll let you know what I find. Что, опять ждать письма? Опять ждать письма. Так, хорошо. Осталось у нас только вот это вот. И это у нас на пороге Хогсмеда. Из Хогсмеда и добежим. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Для разнообразия днем? Да. To put an end to Harlow. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there.
What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Пошли говорить с народом. Раньше я тут призраков не видел. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так, миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен оставаться между нами, надеемся, вы понимаете. Thank you. I hope it's not too late. Подписи-то нет. Mr. Bickle's other two friends. А без подписи такое себе доказательство. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow.
It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Так, куча народу хочет помощи, а мы их только опрашиваем. А как же помочь? Ну, может, в конце концов, мы им и поможем. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core, still am, to be honest.
I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Так, здесь мы со всеми поговорили. Пойдем к Нати. Это что? Это замок второго уровня. Такой красивый ящик, а в нем всего лишь деньги. Интересное жилище. О! Маска, маска, дами маска. Привет. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно подождать. Только здесь, походу, ждать нельзя, да? Так. Сделаем вот так. А на улице ждать можно? Или мы весь этот квест должны днем делать? Тоже нельзя, зараза. Ладно, давай закончим квест, но метку я поставил. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Сейчас еще Нати выискивать, да? Я и тут подождать не могу. И тут подождать не могу. Как бы у Натти там неприятностей не было. Что я там про неприятности говорил? Так, и палочка Натти. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Пошли искать. Кстати, а тот замок мы не можем открыть? Можем. Натти подождет. Что это? Чей-то колпак мешается. Фиолетовый. Сейчас бах, и тут дами-маску найдем. Нет, тут дами-масок нету. А жаль. Так, наверняка она здесь. Убежище Пепламп. Прямо в Хоксмиде. Позор. Окей, я понял.
hidden door. Найти Натти, не обязательно найти книгу стихов и найти любовное письмо. Revelio. Я думаю, мы сможем это сделать. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Так, а противники-то тут есть? Есть, вон торчат. I'd better be sure I'm not seen. Lumos. Лучше, чтобы меня не увидели. Люмос! Превращаемся в новогоднюю елку. Revelio. А ведь еще совсем недавно, кажется, у меня отвара вообще не было. Только ученик Хогвартса способен на такую глупость явиться сюда в одиночку. Круто. Нет. Меня нет. Вам все кажется. Вам глюки глючатся. Я хочу подкрасться к их главному и долбануть по нему. И не только по нему. Их главный вот он, генерал Джоу. Это не та Джоу, которая Чанг. Не забраться, а жаль. Не залезть. Ладно, чем меньше мы сейчас... Точнее, наоборот, чем больше мы сейчас устраним народу, тем нам лучше. И чё? И как я сюда залез? И куда я иду? Фиолетовая шляпка. И тупик. Охренеть. Там еще один такой же проход, и сдается мне, он такой же бесполезный. Мне бы к товарищу генералу подобраться бы. Кто-то какает. Капец ты жирный. А, ты еще здесь. О, Дженераль. Генерал Куренок. А генерала с одного удара убил. О, мы сейчас закроем зачет по пепламбам. Вот. Я наконец-то смог это выговорить. Лови.
my eyes. Protego! Best to be sure. Don't have match for me. Expulsion! Fantastico Feuer! Barely felt anything at all. Release me! Now I can fight back, and it's sweetheart. I'll watch the light go out of your eyes. Фу, закончили. Это что, деньги? Тоже деньги. Нам нужно... Ну, нужно письмо и книга. Ты мил мне словно Авгурий, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай, ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Вот так, письмо мы нашли. А, это сборник стихов, извините. Так, статуя жмыра. Могу статую котейки поставить. Там какой-то здоровый сундук. Очень здоровый и очень сундук. Шматье. Так, еще шматье и... Ага, дорогой Отто. Я перечитала твое... А, да, на розовом же, точно. Я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке моим близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому, но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо с любовью, Рози. Так, все, мы все нашли. Хочешь, чтобы я его уничтожил? Да ладно, но забавное. А, ну да. Что здесь еще есть? Но будем считать, что ничего нет. Хотя что-то все-таки есть. Бабло. Буду отдавать письмо, хотя его надо бы уничтожить скорее. Надо будет зайти в лавку, что-нибудь купить. Из одежды. Я вообще за деньгами пришел, ну ладно. А ты кто? А, ты она. А ты кто? А ты не она, ты... А, муж! Объелся груш. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us.
I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Так, Нати, а тебе твою палочку не вернуть, нет? Revelio. Так, ты чувствуешь свою палку. Она где-то неподалеку, да, я вообще ни хрена не вижу, ребят, тут ни одной подсветки. Somewhere in this room. I can tell. Где-то в этой комнате. Здесь темно. А я еще и слышу замок. Mr. Rabe's wand could be in there. А кто в клетке? Revelio. А, интересно. Aloha Mora. Невидимый сундук. If Natty couldn't summon Mr. Rabe's wand from her cell, it must be blocked by something. Mr. Rabe's wand! He'll be glad to have this back. Держи. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. Такой тип нуарный. How a curse will react to being broken. Нормально. Все окей. Палку-то свою забери. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Так, а теперь на выход. Как туда подняться-то? Lumos. Lumos. Нравится мне этот ее акцент. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Ну да, власти уже показали свою компетентность. Вот, кстати, вариант ответов. Но мы сделаем вид, что согласны. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Ох, что-то мне кажется... With your mother about this before I do. My mother will not like this.
Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Что-то у меня такое чувство, что офицер это тоже подмазано, дальше некуда. Кстати говоря, стемнело. Попробуем сбегать, забрать. Mine now, Demi, guys. Да. Именно ее. Собрали. Так, а теперь я хотел слетать все-таки в этом выпуске успеть. Слетать в большой зал Хогсмеда и посмотреть, как там ситуация с украшательством. Так, Хогсмеда, Хогвартса. Большой зал это здесь. How nice to see you, my young friend. Ну, хотя бы снег идет. А, и елка стоит, все, елки на месте. Вот. Так, 3. 3 здесь. 3 здесь и здоровая по центру. Давайте подождем до утра. Теперь можно. О, какая. Древо. То есть Дамблдор сидит вот во главе стола, вот за вот этим вот креслом, и прямо перед его лицом дерево, и он не видит ничего, что творится в зале. Круто. Господи, сколько жрачки. Сосульки не тающие. Класс. Ладно, ребят. Так, и с кем-то можно поговорить? И кто это? А, Нати, собственно говоря. Интересно, прямо здесь, давай. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal.
She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way, but that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Так, рассказала печальную историю, но ничего по заданькам у нас не изменилось после этого. Удивительно, что мы ее здесь вообще нашли. Кстати, тут... ну да, здесь же еще дверь была. С зверьми. Так, хорошо. Как бы то ни было, пора уже сохраняться. Сохранить игру, сохранить игру. Куда мы ее сохранили? Вот. Вот сюда мы ее сохраним. Вот, и, ребятушки, правильно вы понимаете, продолжим уже в следующем выпуске. А пока ставьте палец куда-нибудь, подписывайтесь на канал и не болейте. С вами был Павел, вы были на канале Bloody Asylum. Всем пока!